per la verità noi ci chiamiamo per nome, Paolo. Grazie. Buongiorno. Approfitto della traduzione simultanea per non dare sfoggio delle mie poche parole di inglese. Comunque welcome per chi non avesse le cuffie, welcome in Ravello. Per noi è un vero piacere avervi qui, così numerosi e così in un evento così ben organizzato. Ravello è soprattutto per questo tipo di iniziative, questo tipo di convegni scientifici di calatura internazionale di cui Ravello è ricca, perché le bellezze di cui siamo fortunati custodi di Ravello ci portano qui cittadini da tutto il mondo. In particolare il turismo congressuale per noi è stato sempre molto importante perché ha contribuito a far crescere il livello culturale della città. Oggi siamo qui in questo ultimo gioiello, l'ultimo venuto dei gioielli di casa, come possiamo dire noi di Ravello, l'Auditorium Oscar Niemeyer, il cui progetto ci è stato donato grazie a Domenico De Masi, un sociologo che è venuto a mancare pochi anni fa, che ha dato molto per il nostro paese e che chiese in dono ad Oscar Niemeyer il progetto di questo auditorium Oscar Niemeyer, che serve appunto per ospitare eventi come questi, per ospitare eventi musicali, per dare la possibilità al paese di vivere eventi anche durante tutto l'anno. Questo auditorium è stato realizzato grazie a un finanziamento della comunità economica europea e, come dicevo, si aggiunge agli altri gioielli di casa che sono la Villa Rufolo, la nostra splendida Villa Rufolo, e la Villa Episcopio, dove è nato il primo governo di unità nazionale, il primo governo, la Repubblica, possiamo dire, è nata a Ravello dopo la Seconda Guerra Mondiale, a Villa Episcopio, anche lì di proprietà regionale di cui si stanno ultimando i lavori, e quella villa sarà dedicata anche a corsi di formazione, di attività di informazione culturale, di eventi, soprattutto basati sulla musica, perché come senz'altro voi avrete modo di vedere, noi con la venuta di Wagner a Ravello, con la sua visita di un giorno, da quel momento, grazie all'ispirazione ravellese, abbiamo inaugurato gli eventi, i concerti wagneriani che si tengono da 73 anni a Ravello, su quella nostra splendida terrazza a Villa Rufolo, che ha contribuito a darci una grossa notorietà in tutto il mondo, in quanto ospitiamo orchestre e direttori di orchestre che provengono da tutto il mondo. Quindi io vi auguro di svolgere, come senz'altro sarà un buon lavoro, di avere il tempo di conoscere tutte le nostre bellezze, che sono tante, ci sono delle bellissime passeggiate, soprattutto sarete amanti delle passeggiate, abbiamo tante passeggiate che si inerpicano verso le montagne vicine con livelli di facilità semplice, quindi se gli organizzatori mi lasceranno un po' di tempo vi consiglio di inoltrarvi per Ravello, perché Ravello è particolare, una bellezza selvaggia in alcuni momenti, in alcuni punti, e soprattutto una caratteristica che ogni punto vi svela un paesaggio diverso, quindi vale la pena percorrere le sue vie antiche, dove ci sono i palazzi, dove ci sono stati i nostri antenati, i nobili che ci hanno lasciato questa grande eredità. Quindi vi auguro a tutti quanti voi un buon lavoro, un buon evento congressuale, sperando di avervi qui nei prossimi anni, perché un'altra caratteristica di Ravello è che ospita eventi congressuali da tanti anni. Abbiamo la scuola di fisica matematica che è giunta al 51esimo anno di ICOS, abbiamo a giugno un evento sull'agricoltura che è giunto al 25esimo anno di attività, e altri che sono tra i 10 e i 15. Quindi io chiedo a Luigi di sponsorizzare sempre Ravello per avervi i nostri ospiti graditi. Grazie, buon lavoro.
Bene, solo due parole per ringraziare tutti voi di essere venuti qua. L'obiettivo di questo congresso è quello di specificare che la scienza, la conoscenza si trasmette e non esiste nessuna gerarchia nell'ambito della vera conoscenza. E quindi qui i grandi maestri si mettono in discussione e cercano di trasmettere la loro passione ai giovani e c'è un entusiasmo enorme. Ieri lo abbiamo già dimostrato nel precongresso, anche oggi abbiamo visto il professor Yuri Bilic che faceva da hostess, è bellissimo, grazie, vuol dire che è stato fatto tutto con grande amore ed è questo l'obiettivo nostro, quello di mantenere lo scopo della medicina, che è il rapporto tra medico e paziente, il conoscere, il trasmettere non solo benessere o bellezza, ma soprattutto qualità della vita. E la qualità della vita è data dal rapporto umano. Si sta perdendo il rapporto umano e con questo congresso il ritorno alle origini vuole dire proprio questo. Cerchiamo di ritornare a essere medici e metterci nei panni dei pazienti. Bene, grazie a tutti perché avete fatto dei viaggi lunghissimi con aerei che sono stati un po' ballerini, però ce l'abbiamo fatta e quindi ci siamo riusciti anche ad avere qui quello che sarà poi il premio che daremo quest'anno a Anna Rosa Pimentel che viene dal Brasile. Ovviamente dietro ogni evento, dietro ogni cosa che va bene o male o quello che sia, ma dietro ogni evento c'è tanta gente che lavora e tanta gente che sta dietro le quinte. E il mio più grande ringraziamento è proprio a tutti questi ragazzi che si stanno adoperando affinché tutto questo vada bene. Grazie, benvenuti a Ravello, benvenuti al quinto ICOS e ora iniziamo con una prima presentazione, faremo una tripla presentazione, cioè praticamente noi ogni anno no, è il quinto in 25 anni, quindi vabbè, ogni tanto quando facciamo questo congresso diamo un premio che era dedicato inizialmente a mio padre, Francesco Colangelo Our Lection. Quest'anno è diventato Francesco e Daniel Our Lection. E quindi prima di tutto ci sarà Luis Crovetto che presenterà Francesco, poi ci sarà Anna Rosa Pimentel che presenterà Daniel e poi io che presento Anna Rosa e dalla sua lezione magistrale che è interessantissima. Prego. Buenos días, para mí es un gran honor estar aquí después, son varias oportunidades que he estado acá en Ravello y Luigi me ha encomendado el honor de presentar el premio de su padre, Francesco, y voy a decir unas palabras sobre él. La primera vez que lo he visto ha sido en Buenos Aires, cuando éramos mucho más jóvenes, y Luigi vino para aprender sobre patología orbitaria en el Hospital Santa Lucía y vino acompañado por sus padres, entre ellos estaba la madre y Francesco. Y yo recuerdo, digamos, la humildad y la sencillez, pero también los grandes valores que se ven en Luigi y que los he recibido cuando he venido acá a Italia y he estado con su familia. Me considero parte de su familia y realmente los valores como la familia, la amistad y como médico él, la relación con los pacientes para mí ha sido, digamos, un ejemplo a seguir y en una época, hace 40 años atrás, en los cuales
la clínica y que creo que sigue siendo fundamental, porque en ese momento no teníamos tomografía computada, resonancia y todos los demás métodos auxiliares de diagnóstico por imágenes que hoy nos permiten, con un diagnóstico presuntivo, llegar al diagnóstico real y en los casos quirúrgicos resolverlo quirúrgicamente. Esta foto que me ha pasado Luigi muestra, digamos, a su padre con él y sus dos hermanas, lo que muestra de alguna manera la importancia de la familia en nuestra tradición italiana, ¿no? Que en Argentina también la hemos adoptado como parte de nuestra cultura. Así que, bueno, mis recuerdos para él son, digamos, de una persona afable, amabilísima, atenta, como lo es Luigi, y que todos aquellos que lo conocen saben de la calidad humana de él y como profesional. Así que, bueno, gracias Luigi por esta oportunidad y nuevamente es un placer estar aquí. Anna Rosa, por favore. Good morning. Today I have the honor of speaking not only about an outstanding physician, but about a dear friend, Dr. Daniel Valle. Our journey began in 1988 in London at Moorfields Eye Hospital. From there, we returned to our countries as neighbors, Brazil and Argentina, and dedicated our lives to oculoplastic surgery, not only as clinicians, but as teachers. Over the years, we trained generations of colleagues, sharing knowledge, experiences, and a deep commitment to our field. Daniel was, above all, a teacher. He used to call his fellows a garden of little flowers. And he nurtured each one with care, patience, and pride. He taught with generosity, always giving, always sharing. Beyond his professional achievements, Daniel was a remarkable human being. More than a friend for me, he was a brother. And I had the privilege of being the godmother of his child, his daughter. He had a rare sensitivity, a unique way of seeing the world, and a kindness that deeply touched everyone around him. He was a poet. Through his words, he celebrated life, friendship, and beauty of everyday moments. His alforjas were always full of stories, full of memories and affection. Daniel leaves behind more than a professional legacy. He leaves generations of students, enduring friendships, and a deeply human way of practicing medicine. He reminded us of being a physician is more than empathy, generosity, and connection. Daniel, you remain with us in your students, in your words, and in our hearts. Thank you.
e brevemente ora tocca a me presentare Anna Rosa, che praticamente è una sorella, e quest'anno quindi siamo particolarmente orgogliosi di dare questo premio a lei. Anna Rosa viene da Belo Horizonte, è professoressa della facoltà di medicina dell'Università Federale ed è responsabile del servizio di chirurgia oculoplastica. 40 anni di esperienza, 40 anni di insegnamento, ha formato più di 100 specializzanti e tutt'oggi accoglie sempre con grande entusiasmo e passione tutti gli specializzanti che vogliono andare da lei da tutto il mondo, per l'idea proprio di condividere. Una cosa che voglio stressare su Daniel, che fa parte appunto del gruppo qua di famiglia, è che c'è un motto che sempre lo contraddistingue: chi non insegna ruba. È compito e dovere, è fondamentale. Il riconoscimento quindi a questa bellissima atmosfera è dato a Anna Rosa, che prego di venire a dare la sua lezione. Grazie. Thank you, Luigi, for the honor of this lecture. It was not expected by me. Today, I would like to discuss congenital ptosis beyond the procedure, focusing not only on surgical management, but also in psychosocial impact that sometimes is neglected when we face the practice. Congenital ptosis is not only an eyelid problem. It may threaten visual development, alter the posture, and affect facial balance. In addition, it may influence social perception and carry a significant psychosocial burden. In most cases, congenital ptosis is due to localized myogenic dysgenesis that involve fibrofatty replacement of the levator muscle, leading to poor contraction and poor relaxation. Less commonly, we see abnormal innervation and neuromuscular dysfunction. This study highlights the incidence of the demographics of childhood ptosis, reinforcing that is relevant condition in pediatric ophthalmology practice. So especially the clinical burden, the risk of amblyopia, the refractive error, special the astigmatism, abnormal head posture, frontalis overaction, and psychosocial consequences. In my practice, unfortunately, I see patients that come at the age 5, 7, and the family reports that the child never underwent a cycloplegic refraction. So it's a big mistake. Clinical evaluation is what drives treatment. All decisions, including timing and the surgical approach, depending on careful and individualized assessment. The best ptosis surgeries begin before the operating room. It begins with a comprehensive understanding of the patient. It's a shared burden. For the child, congenital ptosis may lead to self-awareness, social inhibition, discomfort with photographs, and appearance-related distress. For the family, it's often anxiety, guilt, concern about school and peer relationships, and uncertainty regarding the timing of surgery. Remember that what is often labeled as cosmetic may actually be social and developmental.
Not every child needs immediate surgery, not because of the visual development, but never forget to listen to the child and the family. Remember that observation is part of the treatment, and we can follow more than the eyelid height, but the ophthalmological examinations and value family photos and videos that may also provide important information over time. Slight changes in the behavior of the children can lead to the indication for treatment. So timing is part of the treatment. We operate early if vision is at risk, especially in cases with visual obstruction or chin-up posture. Anisometropia and amblyopia are important considerations, but psychosocial burden also plays a role, and elective surgery is often performed between 2 and 4 years of age, when the child begins to recognize itself. How we choose the operation? When the levator function is greater than 3 millimeters, I generally favor a levator-based procedure. When it's 3 millimeters or less, I usually prefer a frontalis-based procedure. In other words, we use levator when it's worth using. Frontalis sling is a well-established option for patients with poor levator function, allowing the brow to assist eyelid elevation. This technique may provide functional improvement, although it may involve some trade-offs in eyelid contour and dynamic movement. There is a video here. So with a very good closure. And the other technique that is frontalis-based is frontalis transfer. It's another option aiming to achieve more dynamic integration between brow and eyelid movement. The levator-based procedure, you see that it's not it's only a fair elevator function. But it's briefly summarize the technique. It's a cutaneous approach followed by a subconjunctival dissection in order up to the fornix, the upper fornix. And then longitudinal division of the levator aponeurosis and medial and lateral, releasing the medial and lateral horns. Sutures are placed through the posterior lamella of the aponeurosis, including Mueller's muscle. It's almost in the same direction of Whitnall's ligament, seen from below. The aponeurosis is then adjusted, redundant tissue is excised, so I don't measure it before, I just try the curve and the position, and then I make the suture, and the excision of the redundant tissue is done I can see the arrow. The tissue is excised before the eyelid is created.
So when the levator function is adequate, I prefer the levator-based procedure. And this image shows the early postoperative result with the initial eyelid positioning. The first day postoperatory, the 10th day, and the long-term result. See how improved the levator function and minimal lid lag in down gaze. It allows more physiological eyelid movement and often provides better contour and symmetry. So the fascia is a social structure. In childhood, it influences communication, identity, emotional readings, and peer interaction. Children are affected not only by how they see, but how they are seen. Success is more than MRD1. It's visual axis clearance, symmetry and contour lid crease, blink safety, ocular surface protection, parent and patient satisfaction. Results and trade-offs. It involves a lot of negotiation with the parents. And these results must be interpreted within a broader clinical and social context. Remember that undercorrection may occur. Recurrence still occurs. Lack of thalamus remains relevant because it's a synonym of a good ptosis correction. And remember that reoperation is not rare. Around 50% will need some type of small procedure to correct properly the ptosis. So it's case 1 with the correction of compensatory head posture. It's good symmetry and more natural appearance. Here, a unilateral case with correction of frontalis overaction. And we see in this case improvement not only in the eyelid position, but also in the facial expression. These changes, although subtle, they may have a meaningful impact on the child's daily life and social interaction. This is a good recovery of, good restoration of eyelid elevation in up gaze. Case 4, improvement in frontalis overaction and eyelid elevation with minimal nocturnal lag of thalamus. Case 5, undercorrect ptosis with eyelid crease defect. It's a good correction compared to with the pre-op, but it still has a mild undercorrection, and maybe it will be reoperated in a teenager or adult life. There is no need in submit the child to another general anesthesia for such a mild defect. Here we have a mild eyelid crease defect that it's not great enough to justify another surgery. We must wait the adulthood. Remembering that this crease defect might have been avoided by combining the procedure with a blepharoplasty. So we have to rethink success. Traditionally, we define by MRD, symmetry, contour, lag of thalamus, and corneal safety. But in a broader perspective, we include the visual safety, face harmony, confidence, social ease, family satisfaction, and quality of life. So
successful treatment should improve not only the eyelid position, but the child's lived experience. So if we look only at the eyelid, we may miss the child behind it. It's a case of mild ptosis, not treated in childhood because the vision was preserved, but it was overlooked, the psychosocial impact, impressing a very, very, very impact in this boy. So surgery was performed in adulthood with the patient's first salary because the family always refused the surgery because doctors said the visual was not impaired. The vision was not impaired. So he waited until adult. It's another case of untreated moderate ptosis in childhood despite the psychosocial impact, and the surgery was performed in adulthood. So take-home messages. Congenital blepharoptosis is not only a surgical eyelid problem. It may affect vision, posture, self-image, and social interaction. Management should integrate functional, developmental, and psychosocial aspects. The goal is not only to raise the eyelid, but to help the child live more freely behind it. So, congenital ptosis, we lift not only the eyelid. Thank you. Il premio Francesco e Daniel Award Lecture. Thank you very much. Well, we can take enough hour of pauses and return in 15:11. Okay? Thank you.